Good morning and welcome to our commemoration of Yom HaZikaron. Just last week, we gathered to commemorate Yom HaShoah. There is a correlation between the two, for as we mourn the victims of the Holocaust, we also know that the horrific event in part gave rise to the birth of Israel. We now not only have a homeland, we collectively have a voice that protects us. So too, we outside of Israel have our own commitment to stand up for and support Israel, for together we are one. In Israel during Yom HaShoah, a siren was sounded and everyone stopped to reflect upon the lives of the 6 million Jews and 12 million people total who were murdered at the hands of the Nazis. On Yom HaZikaron, a similar siren is also sounded throughout Israel. The entire country comes to a standstill as everyone remembers and pays tribute to those who gave their lives in defense of Israel, both during its birth and in the 75 years thereafter. We owe these brave men and women so very much. Please rise and remain standing for the sign. May God remember his sons and daughters who expose themselves to mortal danger in those days of struggle
may we remember the soldiers of the Israeli Defense Forces who fell in the wars of Israel. May the people of Israel keep them in their memory and be blessed with their seed. Let them mourn the splendor of youth, the charm of valor, the holiness of faith, and the devotion of sacrifice which came to an end in the heavy battles. May the loyal and valiant heroes of freedom and victory be sealed forever within the hearts of Israel. In honoring those we have lost, we'll light a Easter candle. Please be seated. Tribute. Hundreds of thousands of Jews from over 60 countries worldwide are taking part today in the unique Yom HaZikaron Day for the fallen soldiers and civilian victims of terror. Unfortunately, the list becomes longer every year, and we raise a question: why must each of us remember? The answer is, we owe it to them, the soldiers that gave their lives for us to have the small country of Israel, and we owe it to future generations.
5 story, Israel Standing Dome. On a hot day in July 2014, amid the constant fire from Hamas rockets, 5,000 people gathered in the Ashkelon Military Cemetery for the funeral of Staff Sergeant Jordan Ben Simon. Most of them did not know him or had even heard his name before he was killed, but the story of the lone soldier who immigrated to Israel by himself and fell in battle touched their hearts. Jordan immigrated to Israel in 2008 when he was 16 from Lyon, France, as part of the Na'ali program where high school students immigrate to Israel alone before their parents. He studied at the Ben Shemin Youth Village. In 2012, he enlisted and served as a soldier in the Special Force Walnut Brigade. He was 22 when he was killed. Engraved by his family and his gravestone in the military cemetery is, "We all love you, Jordan." May his memory be blessed.
נולדתי באילת, משפחה ותיקה בעיר, מאוד מחובר לעיר, לסיום השירות סדיר, אם אתה תושב אילת או ערבה, אתה מקבל זימון לראיון ולתעלה, חבר'ה באילת ומהעולם, שבעצם מגנים על העיר, על העסקים שלהם, למורים, על החברים, על המשפחות. היחידה במהות שלנו, פשוט מתאמנת לכל תרחיש שיכול לקרות בעיר, מכל מקום, מהים, מהאוויר, מהיבשה, מירדן, ממצרים, לתוך העיר, מחוץ לעיר. בבוקר האירוע, 15 באוגוסט, מדברים על שיא הקיץ, שיא העונה העיר אילת, מפוצצת בתיירים ובאנשים מכל הארץ. אני פותח את הבוקר עם התחביב האהוב עליי, בנשקייט, חוזר לחוף, מנחית את הציוד על החוף, אני רואה הודעה מפקד היחידה, כל הכוחות נא להגיע ליחידה במיידי, אירוע אמת, אירוע אמת, אירוע אמת, 3 סימני קריאה. כבר בדרך אני מקבל טלפון למפקד צוות שלי שאומר לי, פורטר תכניס כדור לקנה, יש אירוע מורכב, יש הרוגים ויש מחבלים בתוך ישראל. בתוך העיר נמצאים ההורים שלי, אחותי, אחי הקטן בים, אחי השני גולש בחוף, שם את האוזניה באוזן, מתחיל לשמוע כבר דיווחים בקשר מהשטח, שומע על הרוגים, על פצועים, על מחבלים, על חדירות. התמונה הראשונה שאני רואה מעליי מסוק אפאצ'י של חיל אוויר, מימיני, אוטובוס של אגד עולה בלהבות, להבנתנו כל הלוחמים שהגיעו. בתוך האוטובוס הזה נשרפים חיים כ-70-80 חברים שלנו, והפקודות הן מאוד אכזריות, אנחנו לא יכולים לעזור להם. אנחנו צריכים לעצור את הפיגוע, אנחנו צריכים לבלום את המחבלים ולחסל את האיום. יד מנס, יד אלוהים, או איך שלא תקראו לזה, אבל האוטובוס זה חזר מתיקון. היו בו 2 הרוגים שזה נהג שנהג באוטובוס, והמחבל המתאבד שרץ לתוכו. אבל את זה ידענו רק בערב. על הכביש מולי, חייל של גולני שופר בתוך שלולית של דם, באמצע הכביש. מעליהם בערים אני רואה משהו כמו 20 מחבלים, לבושים שחור, שונה שריקה. מבין הערים אף טיל סטרלה בכיוון האפאצ'י. עכשיו, טיל סטרלה משרת מאוד מאוד לאט. יש לי כמה שניות להסתכל ולהגיד מה זה קורה פה. אם הטיל פוגע במסוק, המסוק נופל עליי, על הצוות שלי ועל הצוות השני שהגיע. המסוק ירה חזרה לחוליית מ"מ שהייתה את הקטע, מהשלב הזה מתחיל הקרב בעצם. שדווקא זה החלק הקל, יש הכל פקודות, זה הכל מאוד רובוטי, שיודע מה אתה עושה, מה החבר למלחמה עצמך עושה, רוב המחבלים חוסלו, והמחבלים שנשארו שם, הם מבינים שהם בבעיה חמורה, ולא מנסים להוציא איזשהו לסיים מהאירוע. הם התחילו לראות אש מאוד כבדה לכיוון החייל של גולני ששכב על הכביש, המפקד שלי שולח אותי עם עוד 3 לוחמים, להביא את החייל של גולני משם. זה בעצם הפקודה הכי מפחידה שקיבלתי בחיים שלי, כי זה בפועל, לשים את הנשק על הגב, ולרוץ חשוף לתוך אש, לרוץ חשוף לתוך כדורים. ופה אני יודע להגיד שזה נקודת שבר, כי חיכיתי לך להציל אותו, וכשהגעתי, אותו חייל נורא בראש, מטווח 0. ואני מגיע ואני פשוט תחת אש, וכדורים שעורקים לי בין הרגליים, מול הפנים, ואני מסתכל ואני יודע שהוא הרוג, כאילו בוודאות, משה מפתני, זיכרונו לברכה, ואני מפנה אותו, סיכמנו את החטיפה, האירוע היה אירוע ארוך, הוא התחיל מ-11 בבוקר, נגמר ב-8-9 בערב, זה כמו מלחמה, כל המחבלים הוסלו, מחבל 1 או 2 הצליחו לברוח וחזרו חזרה למצרים. זה עבד, והיחידה נתנו במשימה שלהם, יחידה תפקדה ללא חד. אני חוזר הביתה, ומהשלב הזה מתחילה אצלי איזושהי הידרדרות. אני סובל מסיוטים מחרידים, זה לא מרגיש כמו סיוט, כשאני הולך לישון אני חוזר לאירוע. כשאני חוזר לאירוע, כל פעם זה התרחישים הכי גרועים שיכולים להיות. ואני מוצא את עצמי כאילו לוחם ביחידה מובחרת, בצוות מובחר, בעלים של קבוצת עסקים מאוד מצליחה בעיר. תוך כמה חודשים, אני מרעננה לבירה עמיקתא. אני עוזב את אילת, אני מתחיל מחדש בתל אביב, אני בונה עסקים שם, אני בונה ברים, אני מתחיל להצליח שם מאוד. עדיין יש לי סיוטים, בשביל זה אני קניתי טלוויזיה גדולה, לא חושב לי טלוויזיה דולקת בחדר, אבל כשאני מתעורר מסיוט,
אני רואה את הטלוויזיה, אני בחדר שלי בתל אביב, הכל בסדר, חוזר לישון. אחי הקטן היה קצין גם כן ביחידה מובחרת, וכשהוא לא שירות בקריה הוא היה ישן אצלי לילה. ואני הולך לישון, והוא שומע את הטלוויזיה עובדת מהחדר שלי. הוא בא לחדר שלי כדי לכבות את הטלוויזיה ואת האור כדי שאני אשן טוב יותר. אני כזה בין הירדמות לערות חולם שנכנס לי מחבל לחדר, אותו מחבל האחרון מהערות בגיל 12. אני קופץ מהמיטה שלי בסוג של בעלה, אני רודף אחריו במסדרון, עדיין אני רואה מחבל בשלב הזה, אני ער, אני רץ ואני רואה מחבל מול העיניים. אני קופץ עליו, אני שומע את הקול של אח שלי הקטן, והמחבל, ירון, זה אני אחיך הקטן. אני עוזב אותו, נופל על הרצפה, אני מקווה שאת הצעדים אחורה, אני לקחתי את זה מאוד מאוד קשה. זה הרגע הכי טראומטי בחיים שלי. ומאותה נקודה אני מתחיל לטפל בעצמי. פסיכולוג ופסיכיאטר ואגף שיקום משרד הביטחון ועמותות מדהימות שקיימות בישראל שעוטפות אותך כל מיני כלים איך להתמודד. ואני מוצא את השקט שלי בספורט עם הדרלים. הספורט בחיים שלי הוא התרופה שלי. פונים אליי את נבחרת ישראל למזחלות שלי באולימפיאדה. התחברתי מאוד מאוד מהר כי הנבחרת שלנו יש בחור אחד שהוא הלום קרב, עוד לוחם אחד מפלחץ, הנבחרת הראשונה בהיסטוריה שהנהג, הפיילוט והקפטן של הנבחרת, הוא נבחרת בהישגים מלאים. אני מוצא את עצמי יותר ויותר פעיל בעמותות האלה שעזרו לי בהתחלה, כשאני במקום קצת יותר טוב אני מתחיל לעזור לאחרים. כיום אני מתעסק באיתור ושיקום הלומי קרב קשים, אני רואה במסגרת כמה עמותות. הזמן אני גם לא אהיה איתן. ואתה רואה את הבן אדם היום חוזר לעצמו דרך פעילויות של עמותות שלי מחבר אותו, ולימודים, ומתחתן, מביא ילדים. אתה מסתכל, כאילו, אני יודע מה מחדש, נתת לו חיים. ואין סיפור גדול מזה. אחד משמעית, אני רואה את זה משימת חיי. We remember that. At the rising of the sun and at its going down, we remember that. At the blowing of the wind and in the chill of winter, we remember that. At the opening of the buds and in the rebirth of spring, we remember that. At the blueness of the skies and in the warmth of summer, we remember that. At the rustling of the leaves and in the beauty of autumn, we remember that. At the beginning of the year and when it ends, we remember that. As long as we live, they too will live, for they are a part of us as we remember them. When we are weary and in need of strength, we remember them. When we are lost and sick at heart, we remember them. When we have joy we crave to share, we remember them. When we have decisions that are difficult to make, we remember them. When we have achievements that are based on theirs, we remember them. As long as we live, they too will live, for they are now a part of us as we remember them. Shahar Azani is a passionate advocate for Israel, Senior Vice President at JBS, Jewish Broadcasting Service, former Executive Director for Stand With Us in New York, and a former Israeli diplomat at Israel's Foreign Ministry for over 16 years, including London, Los Angeles, and right here in New York. Before embarking on this career path, he practiced law at Chaim Sadok and Company, based in Tel Aviv, focusing on litigation. He has a law degree as well as a master's in business administration. Now, please welcome Mr. Shahar Azani. April and March of 1995, it was a time of beautiful spring in Israel. Just like here, the sun was shining and the colors outside were extremely hopeful. But March and April of 1995, Israelis didn't focus on the weather. During those tough times, shortly after the signing of the Oslo Accords, the state of Israel was filled with rivers of blood,
as terrorists were bombarding coffee shops, shopping malls, and buses. It was in this environment that I joined the IDF in the summer of 1994 to serve the State of Israel. I was fortunate enough to join the intelligence corps, and we were fighting day and night to prevent terrorists from killing innocent people. In my high school, I had a good friend. His name was Itai Dinar of blessed memory. I remember as we chatted before graduation, what's going to happen, where are we going to go, where are we going to serve the State of Israel, and what's going to happen after. Life seemed so exciting, so hopeful, so optimistic. The future seemed bright and long. On the morning of April 9th, 1995, we at Intelligence Headquarters received news that a terrible attack is going to transpire in the coming days. We were not sure where, we did not know when. All that we know, all that we knew, was that it had to be stopped, whatever we needed to do. I'll never forget those frightful days, and it was on that day, at 11 a.m., that we heard the attack took place. A bus full of soldiers making its way to the army base was struck by Islamic Jihad. Rammed into the bus was a car, a van, filled with explosives. 6 soldiers died on the spot. An American civilian, 1 other soldier perished later on, and dozens of others were severely injured because of the attack. I was shocked to find out that on that bus was my classmate, Itai Dinar, of blessed memory. It was that moment when you realize that the fight for Israel goes beyond ceremonies, beyond grand names and numbers. It is a very personal struggle that touches our hearts very personally and very deeply. On the Israeli Ministry of Defense website, Yizkor, you have a chance to commemorate all of those fallen soldiers of the State of Israel and victims of terror. And I have a habit of every year to go on that website, remember and remind Itai, who shall forever remain 19, and look for other soldiers, other victims, others whom I did not know, to read about their story, to remind the world that they existed, that they forever shall exist in our memory, in our hopes, and in our dreams. I want to read a few lines from Itai's page on the website. Itai, the son of Wilma and Chaim, was born on Friday, January 8, 1976, in Rishon LeZion. He attended Sinai Elementary School, continued in the prep school in Givat Shmuel, and completed his high school studies at the religious school Amit Gush Dan by Bar-Ilan University. Itai exuded excellence in all that he did, and particularly loved swimming. At the end of July of 1994, he was drafted into the IDF, trained as infantry fighter, and served in the Givati Brigade. On the 9th of April 1995, while performing his duty, he was killed by a car bomb that went off near the bus he was traveling in the Kfar Darom southern area of Israel, along with 6 other soldiers and 1 civilian. Itai was laid to rest in the military section of Rishon LeZion Cemetery. He was 19 years old. He left behind his parents and 2 sisters, Einat and Hila. His commander stated Itai was an exemplary soldier, very well liked among his peers, and always loved to help and contribute much above and beyond what was required. An outstanding soldier who was a candidate to become a high-ranking officer and continue and advance to positions in the IDF and in his unit. His family chose to commemorate his memory with a charity fund for needy families, which provides them with food for Shabbat every week, with a kindergarten for children suffering from cancer in Petah Tikva, and a book was published in his memory. May his memory be a blessing and his soul forever be bound in the bond of life. Today, we remember not just Itai, but 24,213
fallen soldiers, 4,255 victims of terror, among whom 3,420 orphans, 118 who lost both their mom and dad, 800 widows, and 200 Israeli families who lost more than one family member. Among those fallen soldiers and victims of terror, there are those who inspire us. We remember their faces, their names, what they did, how they died. They accompany us in wherever we go. And that's not just a mere saying. It's a fact. In my work for Israel and within the Jewish community, seeing the sea of animosity out there against Israel, I view it as my religious obligation to remember, remind, and speak up, for my voice is theirs. My presence is theirs. I want to remember one such person today with you, a victim of terror. And that was in January of 2005, Saturday night, that Ella Abekassis, 17-year-old, she was making her way from Bnei Akiva on that Shabbat, on her way home. 2005, when she was walking with her 11-year-old brother Tamir, and walking back home, she suddenly hears the shrill of a rocket coming from the direction of Gaza. She knew something was wrong. The alert systems were not as evolved as they are today, but she knew what she had to do. She immediately jumped over her brother, hovering over him, covering him with her body to prevent any bodily harm to him. The Qassam rocket fell a few yards away. Shrapnel hit both of them. Ella, later on Ayala Chaya Bekassis, fought for her life for a week. I'll never forget the prayers by thousands of Israelis who gathered together to pray for her safety, for her well-being. Forever, I will have the image of her brother who was saved, and Ayala Chaya Bekassis, of blessed memory, who gave her life for her brother. Two are the images that were kept in my mind. One is her father leaving the hospital bed to let the nation know of her condition. As he came out to the cameras, all that he said was, God giveth and God has taken away. May God's name be blessed. And then we leave. And the second image was that of Ayala Chaya Bekassis' funeral, where her brother and father were blowing the shofar over her grave, appreciating, cherishing Elah's incredible sacrifice. Who was Ella Bekassis? A 17-year-old who perished. What would she have become? A poet, a teacher, a nurse, a doctor, a dreamer? Ella is no more, and at the same time, she forever will be. For she was in my mind when in 2014 Israel launched an operation against Gaza, and the world needed to be reminded of Israeli sacrifice in light of that war. Ella inspired me to write many pieces in the media and speak on various platforms to remind of that sacrifice of Israel. Ella is very much alive in me. I urge you to take a moment beyond the ceremonies on Yom HaZikaron of every year and to read about one victim of terror, one soldier who gave their lives. I assure you, you will find a world entire of great sacrifice, but of great hope, of the world that we have lost and that we have gained because of that sacrifice. I would like to end with a poem. During Guardian of the Walls operation in 2021, 5-year-old Ido Avigal lost his life. I got to go and visit the family, sit with his father, with his mother. It's an unbelievable loss. His father, a few days ago only, published a quick poem about his pain. He's a very private person. He wouldn't do it usually. But I want to read it to you because of the sense of time. We're here for an hour, a day, a year, to remember, to remind. This is about 1 second. And so he writes, 3 seconds by Asaf Avigal. There is one moment between night and day
that gives me the feeling that not everything is horrible. It lasts 2 seconds, full of flavor, in which everything feels normal like it once did. The thoughts in my head are racing. There is so much to do. I'll get up, I'll do it, I'll get to everything. The inner dialogue is awoken like in a play. But then, the eyes, they open wide, and the frightful reality strikes hard. What goes? For what are the plans? What's the purpose? You are a bereaved father, withered and helpless. You lost the one you loved the most. You won't get to see him grow. His smell, his conquering look shall forever remain, but a memory that will slowly fade away. So what is the point in living? Doubts arise, and I immediately remember, tomorrow, those 2 seconds will flash again, during which everything will feel alive and shining, a full life in which everything blossoms and flourishes. And yet, there is a measure of hope in my heart. I only wish that tomorrow it would last just 1 more second. Without איש רואה את בנו ורואה בעיניו את מה שהיה ומה שהיינו ומה שיהיה כשהוא עצמו קבר אינו יחיה זיכרון ברוך. In my son's eyes, I see what happened, what is happening, and what will happen when I'm gone. Natan Yonatan. Hatikva, please rise for the national anthem of Israel.